Hi, my name is William Shumba and welcome here on your favorite network, Mikozi. This is a Hotseat where we talk about different issues affecting our society. We talk with legendary people in the society. We talk with musicians, we talk with politicians and the other different influencers of the society. And today, ladies and gentlemen, we are so obliged that we do have one of the legendary people in Malawian society. Bwana. Yes. Takulandia. Zoko mwambe. Mwina choyamba anthu akudziweni soba. Ine di Fredo Benjani Kaluwa. Yes, nzika ku Malawi kuno. Ndithu. Makamaka kamayiza ni munthu na anthu amafuna adziwe tsatani mwina atiyambe ni nkhani ya maphunziro. Iniyo maphunziro anu anaenda bwanji? Okay, primary namba ku Chilimba primary school. Ndachoko Chilimba standard 1 mpaka 5 man. Standard 6 kena kunapita ku Manja primary school. Ndachoka kumanja napita ku Ntonya primary school. Kuchoka ku Ntonya napita ku Chichiri secondary school. Choko Chichiri napeza mwayo pita ku Chansa college. Kuchoka ku Chansa college tatenga degree. Kenako nazapanga diploma insurance. Chartered Institute of Insurance ya London. Kenako no nazapita so ku Wits kapanga masters. So the masters ya ku Wits. Kutsogolo kutoona munga kapereka mpata ndodiwena tipangeno mwina maphunziro ena so amene atakhala relevant. Komano inu anthu amakudziwani ndithu ngati munthu woyimba. Takambani ndithu kuti kodi inu yo ulendo wanu kuyambira tsiku limene mundadziwa zokuti ine ndine munthu woyimba. Unayenda bwanji ndithu ufika napadakali pano. Ulendo wa music unalosangalatsa kwambiri. Ulendo wa music unali wa ma challenges. It was a pure dream, right? Mete makula mazozo zoti kuonera china Tupac kuonera nyimbo za kunja. So I think culture, American culture inatipanga influence kwambiri, so because ngati makolo athu I think nyimbo zimene ankamvera kwambiri makolo athu zinaiza reggae koma ifeyo I think tina ndi influence inayake ya America on us. Ndimete makula much I think culture manager inapeza kuti even musically music imene imatipanga appeal ifese imene nambopanga compose it was more of, you know, hip hop, R&B and so journey athu nayo sangalasa. It was a journey kuti it was a hopeless journey many monekera ma circumstances many analili it was impossible for wachinyamata nali so da mabanga pursue music time ino tengedwa serious but you know God's grace napezeka kuti tinapusha ndithu and we are this far. Nkhani yosangalatsa kwambiri ya Fredokiss ndiye kuti amasiyana ndoyimba ochuluka Malawi muno makamaka ku mmene mapangira zinthu zanu. We talking about nkhani ngati za humanitarian zimene zizi. We have seen kuti mnali ndi Fredokiss makamaka Fredokiss scholarship. Taonanso kuti mnachitako za GS initiative LOC komanso zimene za makamaka house of the elderly. Nkhani imene ita ifotokozeni kuti makamaka chimene chinakupanga inspire ngati wachinyamata ndi chani komanso kodi ulendo wakhala otani padakali pano zinthu zitatu. Okay, so mene ndimaonera ene mene tinkalowa FM music tinkalowa mosiyana komano ine as an individual nali artist komano chachikulu I always remember that I'm a human being. They even my compositions art content ya music ya ine it was more of music imene mapanga tako ma social issues. So ntapanga realize kuti there's influence yoti ku grow around Fredo brand. I had to make sure that I'm as human as possible. Couldn't sakali artist kuti no. I had to be as human as possible. So takatupanga ma charity activities osiyana. Tonight scholarship program ilipo mpaka panopa. Scholarship program many I think yapanga reach out kwa achinyamata more than 5,000. Zuzu, Blantyre, Zomba, Lilongwe. So tumapereka ma scholarships ama community secondary schools, tumapereka ma scholarships ma university, tumapereka ma scholarships ngati mwina ma technical skills. Besides ma scholarships takaso tumakandi feeding initiative yoti tumapanga feed ma street kids kwambira entire manager mpaka panopa. Tindi initiative yokuti tumamangira nyumba azigogo okalamba. Takaruma bezeka kuti mwina upeza gogo jet family simazikotana anapita kuti mwina ana ina anamwalira anamusira zizukulu wopeza kuti nyumba ikudontha chani so tinakhazikisa initiative yoti timamangira azigogo nyumba. So panali Fredokiss scholarship
ndi panali Ghetto Shoulder Initiative ndi tinthawi sonazipeza kuti tapanga Fredokiss Foundation komano ntaona kuti marozo amakhangata kuchuluka tinakhazikisa League for Change. League for Change cholinga chake nchokuti zisakhale ngati za Fredo koma achinyamata kandi azimayi azibambo khozobwera pamodzi ndikugwirizana idea imene angayipange mu society mwawo mu community mwawo. So ku League for Change ine ndi chairman jabe kuli executive director imapangidwa run ndi team. So there's an executive director ndi Lonjezo Korea Snobnak. So she's the executive director wa League for Change. Ine ndi chairman jabe. So League for Change imakhanga tinabweresa zonse zija pamodzi under one body kuti anthu ena ikamkhala Fredokiss Foundation anthu ena zonse za Fredo is kuti it should be open kuti anyamata azimayi onse tikuzongobwera pamodzi for solutions. Yeah. Nkhani ya yochititsa achidwi ndithu yansangulutso kwa basi. Nkatikati momwe mukupanga zinthu zimene zizi tunaonako ndithu mukulandira mpaka na ambassadorship deals amene aja. Kuchokera ku UNICEF umene kutaonanso anakupatsani law anakupatsaninso law ku NBS Bank zimene zinaenda bwanji kwenikweni. So Germany zoti tikuyamba music wise we had dreams. It was pure kuti basi dream. So I think there was a stage mu music career yanga imene inazapezeka kuti I think chisomo chinangoti gwera no the grace of God was on us. Anapezeka kuti not nine ambassadorship deals. Trying the NBS Bank, UNICEF, trying the British High Commission, trying the UNDP, trying the ambassadorship sangapo ndithu. I think muna soku malayo kunoku muna amongst a few artists that nakhapo ndi ma significant ambassadorship deals ngati akulu ngati wa muna 5 or so at once. So I think it was success in the music space. Komaso it was the grace of God. Yeah. Mwina noti kamabwera after the break anthu akhala ndi chidwi kudziwa kuti kodi Fredo zinthu zitu zikuyenda ari kuno bwino kumbuyo koseko. Sono nanga pano akuti akulowa ndale ali mu ndale kweni chimene champangitsa kuti asiye zonse zimene amapanga mbuyo kuti no ambe ndale ndi chani. Thank you very much for watching and mupitirizebe kuonera tikhale tikubwerera makamaka pali nkhani zikulu zimene titakhale tikucheza ndithu ndi Fredokiss makamaka ku nkhani ya iye kuchoka ku khala oyimba kubwera no ku nkhani za ndale zimenezi ndeno iniyo mukhale kompo. Welcome back here on Mikozi Network. Remember, this is Hotseat and our guest for today is Fredokiss Penjani Kalua. That was a break. Yes. Tibwerere tsopano. Makamaka tikambeza ama ambassadorship deals aja. Yes. Timunapatsidwa ama ambassadorship deals ochuluka ndithu. Yes. Kena kono mukuchita no resign. Yes. Nkulowa no mundale. Yes. Fusono nkumati. Kodi nkuluyi mwina kapena ndijera afuna ndalama mundale. Kweni munalowa ndale nkusiya ma ambassadorship deals aja chifukwa chani? Okay. Mene ndimasiya ma ambassadorship deals osaje. Ambassadorship deals deal ina iliyose. It was giving us money in millions. My ambassadorship deals energy amatipasa drama in US dollars. So my deals oseacha. Kungoti sinanga kuno huku Malawi kuti uziyankhulaso za drama anthu ena amazipanga perceive ngati kuti mwina ukupanga boasted kuti mwina madama agent chana kamba za drama. So inesi ndifuna kamba za figures. Koma ndi timu yanga tose every month we were getting millions in my ambassadorship deals oseacha. Even mena panga decision yokuti ne ndikukaima MP ndikupanga resign ma deals oseacha. Timu yanga ina split. Anthu ena they were supporting decision that okay, yeah, we can move on bwino. Koma kwa anthu ena it was a bitter pill to swallow. Famuona kuti my deals are trash. They're giving us enough money. They're giving us a lot of money. So kuchoka kupanga resign ma deals oseacha. My deals oseacha ma contracts osamena sign they required me to be apolitical kuti ndisamakhale opanga zinthu za ndale. Koma I made a decision kuti now I'm going into politics. I'm standing as an MP. Napanga resign my deals ose. UNICEF, UNDP, NBS Bank, British High Commission ose napanga resign. Komano tsopano chimene chikundi dabwitsana padakali pano. Kumbuyo kuti makamba zokuti niyo ndinu munthu oyimba ndithu. And malingana ndi maonekedwe anu mene maonekeramo
zimapanga match ndithu kuti munthu woyimba ndithu kupita pa stage pene paja zimafunika ndithu mmene mukuonekera tsopano panopa tikamba nkhani ya ndale tsopano Fredokiss ndalezi ndi mmene mukuonekeramu tsitsi simupesa mu parliament vemu zikayendapo muno bwino tsopano sindimaganiza ndi tsitsi ndimaganiza ndi ubongo kumalawi kunokwe mutenge list ya anthu onse amene aononga dziko amene ali ndi ma issues za corruption onse amameta memwe ametereni yo mabrashi palibe lomodzi mukampeza kuti osapesa ometa mbali so ndimaganiza ndi ubongo osati tsitsi komanso hairstyle yanga it's a representation ya generation yanga mazidala athu akukula anali ndi ma afro ma 60s ma 70s nawso anali ndi ma hairstyles awo now kumeta kwa ineyo one kusapesa it's symbolic kusapesa it's a rebellious it's a sign of rebellion. Why am I rebelling? Lubanga rebel against Jan. We're rebelling against what is norm panopa. So if our generation, we are a rebellious generation. We are abnormal because what is normal now is not what we want to be normal. For example, panopa kudu kuendesa gamoto wakumana nda traffic akakugwira it's normal kuti instead of kulipira 30 pin ulipira 10 pin. It's normal. Ukapangisa passport it is normal kuti iweyo ngati passport ili 70,000 kandi 30,000 kandi 20,000 ukuyenera udishebe kwina kwake ena ake akuthandize it is normal. Ngati iwe kuti ulandire coupon ya fertilizer it is normal kuti uziwane ndi wina wake even muzi community kuchi akuike pa list pamene fail. That is abnormal. So what our parents have accepted as normal, it is normal. It is abnormal for a fair. So yes, komano makamaka kuti kabwera nkhani yomweyo society imapanga perceive ndithu kuti anyamata ometa mbali ni makru iniyo mwina ndinu mmodzi mwa iyo. No, I think perception ya society sungaitengere kuti perception ya society kuti society organize chako kuti ndene ndipange chako ndoti kuti utengere zizo sisi ziyenda. So if your generation ya ife sinendeka amene ndimameta chonje, I'm representing millions of young people who now some ameta chonje. This is who we are. This is our present. The future is the future. Koma present FND. Koma underline sitimaganiza ndi tsitsi, timaganiza ndi ubongo. Ubongo wanga ndochekeka ngati. Fredokiss akuti samaganiza ndi tsitsi amaganiza ndi ubongo. Mbuyo mu makamaka nkhani ngati za ma humanitarian roles ano acha. Kuti machita zinthu zosiyana ma initiative osiyana padakali pano tsopano kuti mwalowa mundale kodi maloza amene wawa mukwagwira ngati Fredokiss oyimba kapena mukwagwira ngati Fredokiss kapena Penjani Kaluwa the politician. Okay, I think my humanitarian activities amene tupanga panopa ndi extension ya zimene takhatupanga mbuyo palibe imeja sintha ndikumapanga ngati Fredo Penjani Kaluwa a human being. This is why these are humanitarian activities. Even ngati mene mapanga nthawi ya mbuyo ndikungopanga za ndi artist chabe ndisanapite ku politics. I wasn't doing my roles amene achawa ngati Fredo woyimba koma ndimapanga ngati Fredo kandi Fredokiss kandi Fredo Penjani Kaluwa a human being. This is why these are humanitarian activities. So zimene tikupanga lero it's an extension of what we have been doing. Zimene zapange mawa it's an extension of what we are doing today. Komaso from starting point it's an extension of the spirit of God that dwells in me because God provides for us every day. Amatizusa every day. Amatijesa every day. So what I do is an extension of that spirit. So it keeps extending no matter what role. Nkhani yomweyo ndithu zosangalatsa kwambiri tikulandira ndithu ma comments osiyana pa nkhani zomwezi komanso tikulandira ndithu funso pali funso lina limene akunena kuti iniyo mmalengeza ntchito zanu zimene makhala mukupanga ma charity works makamaka amene makhala mukupanga iyayi tikupita kwakuti tikagawa sugar iyayi tutapita kwakuti takagawako zakuti komanso makamaka watsindika ndithu nena kuti mulungu amanena kuti ukamapereka zinthu dzanja lamanzere lisaone pa nkhani imeneyo iniyo mukuti bwanji. Matthew 5 verse 14 to 16 same Bible imanena kuti so you have to be a light of the world. Mukhale kuwala kwa ziko. A city, you cannot build a city pa phiri
anthu osayiona. You cannot light up a lamp mnyumba ndikuyika pasi pa bed. You put it pa stool kuti it should give light to everyone. I am the light. Inuyo ndikuwala. Make sure kuti whatever you do should be seen so that your Father should be glorified. Zili m'Bible. Zokuti kankono wakunzere, wakumanzere, wakumanja. How do you know kuti iweyo ndi mkono wanga wakumanja, ine ndi mkono wakumanzere? Mesa mikono yonse ndi yanga. Mikono yonse ndi yanga. So, you have to be careful. Narrative imene pamene pajapa, it's deeper than what you think. We are used ifeyo kuti generation maga imene kupita. They are used kuti ma solutions. Ama community zathu, society mwathu, they are imported solutions. Now, Bill and Melinda Gates Foundation akupanga chitukuko kandi mwanza kuneno kuti it's okay. PSI kandi World Bank kandani ma foundation anthu ena akhoza kubwera ndi ma solutions. Koma akapanga Fredo mnyamatoti wa muzingo wangu momu, wa mukolokosa momu, wa mmanja momu, akapanga ndi tinene kuti yayi ukamapereka iweyo chakumanzere chisaone zimene chikupanga zakumanja. What they are doing is they want to make sure kuti we should not see ourselves as solutions. Pamene generation yafe, we see ourselves as solutions. So iname solution. Komano thinking yokuti tizibisa zimene tikupanga ichi. It's because they are manifesting thinking yakalekale icha yokuti solutions have to be imported. Bwanji osamayuza PSI kuti zibisa zimene kupanga. Bwanji samayuza World Bank kuti zibisa zimene kupanga. Bwanji samauza anthu osamathandiza boma acha kuti azimene mpangazi muzibisa. Koma akapanga Fredo zibisike. Akapanga Mike zibisike. Akapanga Bushiri zibisike, ka Simbi zibisike. Why? It's because we are conditioned kuti locally we should not see ourselves as solutions. So no, if we are solutions, sitizasiya tizoonesa bezimene tikupanga because we are motivating fana wina kuti ali ndi ma resources better than me, ali ndi space yoti is better than me to do much more than what I'm doing. Komanso we are manifesting God's power kuti in us God works. Fredokiss Penjani Kaluwa kufotokoza ndithu motsindika muno mkatikati mwa Hotseat. Pali zinthu ndithu zambiri zimene zachitika ndithu as Fredokiss makamaka the politician. Pachitika ndithu ma scandal osiyana pachitika scandal ndithu ya kulumpi imene ya mavoti panopaso mapokopoko ndithu ma WhatsApp imene ma Twitter imene munkhani za makamaka MP wa Blantyre City South nkoke ndithu ndi achina Boni Kalindo zimakhazi kutero ndithu. Kodi Fredokiss ayankhepo chani pa nkhani zimenezi? Takhalani kwa as a politician now, timakamba nkhani za maskando. Yes. Akulu mwangofikira ndi kuskandula. Yes. Mutangolowa kumene mapeza kuti panali nkhani makamaka nkhani nthawi ya my elections nditi kulumpi kumeneko panamveka ndithu nkhani mphekesera zokuti inuyo mapereka ma handouts kwa anthu. Fredo agola anthu. Zimenezi. Okay. Mpaka nana akumangani inuyo. Moti munali muselo inuyo ada akumangani. Tatifotokozereni kuti zimene zidaenda bwanji. Okay, I think chimene ndapanga notice mu space yani mu life yaine. Mu zinthu zambiri zimene ndimachita pamakhala ma insecurities kwambiri. Because inyo ndimadabwa kuti anthu samazifusa. Amati ne anandimanga, ati anandigwira, ati ndikugula mavoti. Siyonjo? Okay. Anandigwira nda. Amene anandipeze ne ndikupereka ndrama kuti ndikugula mavoti ndi ndani. Ndinkapereka ndrama zingati. Ndinkampasa ndani. Ame onse amene anali involved mu issue yaine ali moyo. Apolisi onse amene anali involved mu issue yaine palibe olomozi anamwalira. Ndi chifukwa chani olomozi sanabwere ku court ndikuzanena kuti tinampeza Fredo akupereka ndrama kandi 2000 kandi 10000 kwanza mayu kapena zibambo nyamatayo kapena tsikanayo kuti akavotera wakuti palibe anabwerako. So chimene ine ndinauzidwa ndi wa ame amene nakumana naye anandiuza kuti amwene wame yoti ali moyo suti anamwalira simungana yoti anamwalira ali moyo amwene ine ndalandira intelligence report kuti kuno Kurumpi East sikuli bwino. A DPP ndi a opposition akumenyana. Komanso
anthu ena adandaula kuti iweyo presence yako ku Rumpi East ndi influence imene uli nayo ukhoza kupanga affect mavoti, upanga affect voting process in a negative way. That's what he told me. Sana mwalire ali moyo munthu amene ndi wa ame. Anandiuza kuti you are not arrested. He repeated, you are not arrested. Sana Fer, he's alive. If it is true kuti I was found kuti ndimapereka ndalama ndimagula mavoti, anthu usanabwere bwanji ku court. So I'm not bitter. I know kuti kulikonse ndingapite influence yanga anthu amene amaona kuti ili towards zofuna zayo amandisangalalira. Anthu amene amaona ngati ili towards ili against zofuna zayo amapeza kuti akundida. So ku Rumpi East zimene zinachitika nzokuti madala ine anali kuti ndi minister mu DPP administration. So whether you like it or not, Malawi was split in two. Anthu ena for DPP, anthu ena for opposition Tons Alliance. Kuma have never been involved in politics ya Madalaine. Or Madalaine has never been involved in politics. Kuma Mo is a victim of his politics. Komano chinachitika kumene jana kuti influence yanga kwa anthu amene amona kuti ikhoza kupanga act ndikhoza kuyiuza against my interests awo. They failed kuti no. They fast forward ine nangudabwa kumene kuja social media all over media kuti Fredo tangwira amapereka ndrama kuti anthu avote. Okay, tilekezo kuti chabwino ndi mapereka ndrama kuti anthu avotere DPP kamene Peter Mutharika. Ku Rumpi East constituency ya Rumpi East umazwa ma registered voters ndangati samafika 10,000 and about 6,000. Nditi ntelekezo kuti Fredo amakagula mavoti kuti anthu avotere Peter Mutharika. Ndi ntelekezo kuti nakwanisa naenda nyumba ili yonse nagawa 1 million nyumba ili yonse aliyense wavomereza kuti tukavoteradi Peter Mutharika akanayo 96,000 votes. Ndi ineyo mene ndimaganizira chabwino ndikusapesa kwangako chabwino ndilosapesa samaganiza bwino mmasamu ake akuyenda bwa. Okay, mavota amene anapeza Peter Mutharika tionjezerepo 10,000 votes kuti Fredo anagula ku Rumpi amawina. So the influence yanga imene anthu ena they failed kuti mwina it might act against my interests awo. Komano like I said, I'm not bitter. Pakubweraso ndithu mafunso ena ndi ena mwina just in brief ungopereka kasamale ndithu kankhani imeneyo zinaenda bwanji munapita ku court munapeza kosala kuti zinaenda bwanji. Napita ku court not once, napita ku court kambirimbiri palibe olo munthu mmodzi. State inabwera, police anabwera atapanga ma research awo atafufuza anabwera ndikuzapanga withdraw case kuti fail tilibe mboni. Because it was an issue of mistaken identity. I said it, mistaken identity. Now, my identity, there's an extension. Chicho seninga bange, umapeza kuti anthu ena they mistake my intentions. Akangona ngati kuti awawawa zikuoneka ngati zimene apanga Fredo zikhala opposite my interests ife. But they think, they assume kuti Fredo apanga zifukwa cha ABC. Mwina so pankhani ya ma intentions omweyo tukuona so scandal ina imene makamaka so ilipo poko pa social media makamaka kumusiwa kwamba za makamaka ku area ya honorable Pipa imene ku ndithu kumapita ndizo chitika ziwiri zitatu ndeno mpaka na panali tweet ndithu yokuti ndithu tizikhala ndi MP Mozi pakamodzi. Nkhani imene yoyo niyo mukuti bwanji simukuona kuti mukupangira zinthu mukusokoneza zinthu kapena kuti simukutsatira ndondomeko ya kagwiridwe ka ntchito. I think nkhani manager ndizomvetsa chisoni kuti inafika pa level ngati manager ineyo achikulira jani mapasa respect. Uncle Noel mapasa respect and I don't think pa munthu wanga I've got reasons kuti ndingopanga ndingokhala against munthu okuti ali ndi udindo. Chifukwa for example ine ntazapezeka kuti ndikanakhala ineyo kuti ndimapita ku parliament kudera Blantyre City South ndikanapangaso expect kuti anthu azindipasa ulemu. So by chance mwa ndikhoza khala ndine MP kumene kuchiona amene ndimapita ku parliament I'll expect anthu azindipasa ulemu timapereka komano ulemuso umafunika uzikhalanso wa genuine komanso true way. Ku Blantyre City South ine naitanidwa sinazitane ndekha kupita ku chipatala naitanidwa komano okay for example
ndimapanga ma charity activities ku Baraka, ku Mangochi, ku Karonga, timalipira fees ana kandi ku Nsanje, ku Chikwawa. Timapanga ma charity activities madera osewa palibe MP olomozi amene anakhapo ndi ma insecurities kuti Fredo amene abwera kunoko mwina afuna MP. Koma ndikapanga kwathu ku Blantyre City South akuona ngati ndikufuna mavoti. Okay, 2021 mavoti ndi 2025 ndene ndizipanga campaign panopa for choti ndikufuna mavoti chiyonse nditapange chikhala interpreted kuti ndikufuna mavoti and we're in 2021. Komanso pankhani yomweyo akukamba ndithu anazo kuti mwina mwake Fredo niyo ndinuka mbalame kolawira kuti mwina mwake mukuberatu campaign mukumenyeratu ndithu campaign nthawi yabwino. Ndukuzi 2014 ku Blantyre City South MP anali Honorable Alan Ngumuya. Chama 2016 kunali Friends of Lipipa ankonowera jana ndi gulao limeenda mmaliro mapanga ma activities. Honorable Alan Ngumuya not even a single day sana nepozo to one MP at a time. Yowaja anaibe mbili yota mapanga ma child activity kuna kulikose koma nali ndi Friends of Lipipa yoti intention yake na yota dawa kuzaimaja MP. So zokazo ndi thinking, okay, do you know kuti kumalawa manena kuti andale amatifuna ikangofika nthawi ya mavoti. Nde ineyo ngati ndili ndi ma ambitions zoti ndizaimeso nzapange contest to Blantyre City South. Nde olonta mapanga ma activities, ma humanitarian activities. Anthu akandipempha osati ndapita kwa anthu akandipempha vuto ndija mufuna ine mundike papozi ndizapite nthawi ya campaign yoka. Why? You cannot put a national agenda on pause. You cannot put development on pause kuti dikire kuti at is one MP at a time. That is wrong thinking. Thinking many generation life will not tolerate. Because mind you, si Fredo yeka mena panga charity activity or humanitarian work. Panopa muone generation life. Kusiyana kwa generation ya mazdala tundi life. Panopolo ukapeze youth ya kwa Anglican, youth ya kwa SDA. Imapeze kuti yabwera pamozi. Yukapanga charity kakundira ande ku orphanage. Generation life we are full of solutions. Nde pa Fredo boka ndipange koseko koma ku Blantyre City South kwathu koka ndisamapange ifacho kuti I'll be perceived ndifuna mavoti when charity begins at home. Komanso anthu ajamubwera uzandipemphaje kuti tithandize chakuti suti ine ndimakhala kuti ndi ndrama zosowa chochita naninso ndimakhala ndi ma plan ngati munthu naninso ndimakhala ndifuna ndizofuna zanga koma ndimatenga pa zochepa zomwe zicha ndikuona kuti tigawane ndi anzanga. This is an extension menda votokozera mucha. As an artist ndimapanga palibe madandaulo ndikufuna mpando wake. As a humanitarian ndimapanga palibe madandaulo ndikufuna mpando wake. Koma chifukwa chokuti ndinayima ngati MP ndikapangano kwathu anthu akandipempha zizikhala kuti ndifuna MP. Nde ine ndikhale intimidated kuti adayina akakuopa zimene ndipanga nawo. I'll do whatever I want to do. If I want to help, God has given me the grace to help, I'll help. Pakubwera soma makafunso lina paona zokuti inuyo mukuoneka ngati kuti ndinozunguza ndithu ovutitsa ndithu ifwa ngakhalenso mu chipani chanu mu UTM mukhalanso ndithu ndi mavuto makamaka ndi aboni kalindo kuti mukhala ngati mukompa ali nkoke ndithu nde inu munganenepo chani pa nkhani imeneyi. Mukati muonesese maisha awiri akufanana. Maisha mukakamba zozunguza makhala ngati protocol. Because as bambo awiri osewa akumabwera ndi concept yokuti protocol. Komanso you link it ndi issue chimene influence yanga. Zimene zinachitika ngati ku UTM for example. Ine chijoinile ni UTM sindinkajoina kuti kakuli position kakuli chani. Chijoinile ni UTM napangako participate mu function imodzi ya ku Baraka yokaona Uncle Lucius. Function imene Uncle Bon Kalindo was sitting next to me. And for the record, I love Uncle Bon Kalindo. I'm a fan of Winiko. I've grown up watching Winiko. I've grown up, cherishing artwork ya Uncle Bon. And there are no grudges. Function imozi yokamena banga jijonile in UTM. He was sitting right next to me. But you see, as bambo awiri akupita pa TV, national TV, musogozana ose kupanga castigate Fredo Nyamata. Wait. Banji osanditana. Osandikazika basi.
because awa ndi ma elders anga bwanji osandirana mpanga timapanga chonchi why go on national TV mwina pa nkhani ino yomwe ino mmene mukufotokozeramo inuyo ndinu munthu wachichepere wachinyamata ndithu amene mukufotokoza kwanu mukuoneka kuti muli ndi tsogolo ndithu lowala mulibe mantha ndithu kuti mukumenyana ndi mphangala mulibe ndithu mantha amene otero majanti anthu ena amandiuza kuti amwene anthu kulimbana nawo amalemba zigawenga akuchita chipongwe ena maboza anthu zoti asikulimbana nawo ndokhwima now this ineyo ndikaziona zonsezo kuti amagiant ena ati mabillionaire ena ati majani it's one thing that comes to mind. This is the story of David and Goliath. David and Goliath. Amweni. David atamona Goliath, ataona Goliath. Iye anaona this uncircumcised Philistine. So these giants will come. Koma ineyo, all I see is these uncircumcised Philistines. Story ya David. Amweni kamuwerenga Bible ya Spanish. Kalaji Swahili, Kalaji Zulu, Kalaji Zungu. It has got one ending. Goliath falls. So yes, I can be facing giants, but I know who I am. As long as God is with me, giant Goliath falls in whatever scenario. Mwina pa nkhani yomweyo mbuyo muja timakamba nkhani za inuyo being a humanitarian. Kodi mudzipitiriza abe ndithu ngati politician nkhani zimenezi muzizipanga bwanji komanso makamakaso pa nkhani yomweyo munalinso ndi event ndithu ku Mangochi. Yes. Event imene timamva ndithu kuti yapangidwa council kodi zili pati kodi zimenezi ipitirizike event imene kapena ziyenda bwanji. Okay, one my humanitarian activities sangate where do you call it humanitarian kwambira kuli human meaning kuti ja munthu. So for as long as I'm a human, I'll always do humanitarian activities, whether in party colors or not. Olo mudera lali pipa. Sidera la munthu. Olo kwatu, mneru kwatu. Kwa kumeo chisidera la munthu. Olo kwatu. Mudzipitiriza abe. Yes. Ola dzipanga tweet ndithu. Zimezo zitainuko. Ignore zimezo. Kodiru ineyo ndikubase phone yanga yoyo kuti uone ma messages. Ojoka kwathu kumadera anthu ma request anthu ndi mafusa kaya kodi iniyo munapita kwa MP munapita kwa makansala amanduzo kuti kumezo zotayesa zukanika. Now I'm not saying kuti ineyo am a center manager kuti mu space I'm competing ndi Uncle Noel. No, don't get me wrong. I'm saying ineyo ngati ineso ngati citizen ngati nyamata kuti ndikuthekera kuti ndikhozopanga ziwiri zitatu. I will not be told kuti stop uyoyo upange munjira yakuti. Okay, nkhani ya protocol. Mazidala awiri osewa ali ndi issue ya protocol. Komano it's normal kuti anthu ena ake should feel even in Bible much. Do you know kuti Jesus was crucified because of breaking protocol? Jesus healed anthu awiri on 2 occasions anapanga heal anthu on Sabbath. Anamuza kuti amweni mwalakwisa simainila kunchirisa munthu on Sabbath. Their Sabbath chimene tizipuma. So the end justifies the means. Jesus explained on those 2 occasions why despite kuti ndi Sabbath koma he healed those 2 people. So amweni ndikupita kuzingwango wa health center ndaitanidwa. Aundonese kuti azimai amimba akuleba umasamba panja ndidikire protocol. Ndi wina akazana kuti toilet kuti mumakamba nkhani za toilet ndi chani. Wait. Amene umakamba kuti za toilet sisinkhani zo busy kanazo. Azapange 2 days here osapita ku toilet. When nature calls azapeze kuti upanga pa public. Zingatheke. A toilet, as much as it's a despised part of a dwelling place, it gives us dignity. Okay, so one of the differences between ifeyo ndi zinyama is kuti tikafuna when nature calls tufuna pita toilet timapita ku private place. Zinyama zimatopanga publicly. So amwene whether you like it or not, kwa inuyo mu social media ma Twitter mwanu mugamundi mukhozo mapeza kuti mupanga despise mukamba za toilet koma can you go you when nature calls public to respond to nature? No.
timayenera tipite kumalo a private. So amwene ma protocols ena the end will justify the means. Ma protocols ena aphwanyidwa. Okay, ndikufunseni, do you know kuti nthawi imene timapanga ma demonstrations ku Malawi covid itafika pa high dziko lonse lapansi, do you remember? Ukukumbukira nthawi imeneji sitinagwirizane kuti amwene olo kuli covid timenyabe mademo, timenyabe campaign, timenyabe zisankho, sitinagwirizane mwachidule sitinagwirizane nkhani yo sitinagwirizane yankhafuso sitinagwirizane sitinapange campaign program ingani ndiyo kuti niyo mudziyanga yes or no maka kuti munatikoza nazo kuti kapena mbali inake ndiyo kuti niyo ndinokula mtima choncho amwene chifukwa amene mukuneneramu mukunena ndithu motsindika mukuti simukudikiraso za munthu kuti anena ake akuvutika kapena pake palibe kutsata protocol kupangiratu zinthu pene pacha. Okay, iyo linewo kanata iya amene ndanena moja zokuti ine uliweyo ukanata iniyo ndi amene mwene lomayanga mafunso amwe program iyi tsono tukamba kunena kuti iniyo ndi kuti ndinozunguza ndinovutitsa mwachidule. Okay, ngati mufuna muzizitcha zimene zoti kuzunguza kuvutisa, let it be. I'm sorry that I'm not sorry. Mungafotokoze bwanji ino nkhani imene? Ndikufotokoza kuti umunthu umabwera first. Ineyo my values, I'm guided by the Bible. Even Jesus anthu ankana ndokula mtima ifa amati akamfusafusa amwene ine munena kuti mwana wa Mulungu amazana kuti mwanena ndinu madero ndinu mene ampangira respond conduct yake and they didn't like it. You get it? So I'm not here kuti everyone should like me. No. As long as it is the truth. Or muda kauti chigulu niyomo you feel kuti I should bow down to mediocrity, and I will not do that. I'm a human being, ndine ma values zanga. My values, most of them, they are based on the Christian religion. My values are based on umuntu. Amwene sakuna mizeni. I will not come here kuti ndipange castigate Uncle Noel. Sindipanga zimene. I will not come here upanga castigate Uncle Bon Galindo. Zimene zonde sindipanga. Mene naleredwera ineyo naleredwa kuti anthu akulu timapasa respect. Koma these are issues zokuti in his office, in my space, pali kusiyana kwa mwina in terms of how we should approach zinthu. Right? So there's there's a generational gap between us. Many our generation would want things good as yende jonji ndiwo mwina zomasiyana. Koma zosezo kuzika uko. There's no reason for me to disrespect Uncle Noel. There's no reason for me to disrespect Uncle Bon. Dikhale ni ma elections ena mu 2025 mangana tikatsatira kale ndabuna bwino. Mudzayimiranso ino. Yes, mudzayimiranso. Koma mbuyo mu listen. Mwina musana yanke mwina musada fotokozi lupatseni mpata. Mbuyo mwinoyo mudagufa kapena ne kuti mudalephera ndithu. Naona. How do you know? Maka fusura bwinonso ndithu tinaona anthu ambiri amene adalephera amene munazimamveka kuti amene sadakhutire kuti alephera adapita ku court. Ngani imene inu yesi mudapangepo kena kalikonse. Okay. Napanga campaign 3 months. Not 3 months, sorry. Nalengeza December kuti ndikuyima. Napanga campaign atu for almost from January to May. Zisankho ku constituency kwathu sizinaende bwino, koma ineyo napanga decision yoti no, Uncle Noel apita ku parliament, tasiya Uncle Noel apita ku parliament. Ndikanathiona kuti ndipite ku court yanchani, koma ineyo pa umunthu wanga ndi timu yanga kuna anthu ambiri atapanga gather my issues out tiye no court. Now that no, my spirit is saying we shouldn't go to court. So what is happening ku Blantyre City South? Uncle Noel is facing legitimacy issues. Right? Kula anthu ambiri okuti they feel kuti sitinamvote mtu. Okay. Do you know kuti okay, why is it kuti okay, for example, Uncle Noel anapita pachani pa Times TV. Ndikumanda kuti yayi Jenansa anaulusa kuti ndinawina ndineyo. Who doesn't know kuti Jenansa messed up elections? Who doesn't know? Okay, mukunduza kuti ati 1 MP at a time. We all know that we had deep elections.
So he was giving one president at a time, one VP at a time, one MP at a time. But this is not a TPX president. This is not a TPX vice president. But this one is a TPX MP. So how do you categorize yourself in the same category? But despite all that, ine ngati Fredo, I will respect Uncle Noel. Ndikuyankha izizi because my questions are amene munandifunsa, right? Anandipanga require kuti I should go into the details. I should justify my position. This is why Ndakambazo says, koma, I will respect him mpaka na last day. Ndikanoti nendi nda ambition yokuti ndikuzaima MP mulungu akazalola, right? It doesn't mean kuti ndokuti chilichonse ndidapange, right? Or ine ndikhale sensitive. You cannot pin me down because of my ambition. As young people, we're supposed to be ambitious. If I'm not ambitious, who will be ambitious? I'm representing other young people akubwera kumbuyo. So political space ngati kupanga choke potential ife, ikupanga choke kuti sakaenda ambition. Atike kaipa pause. What society are we building? With your explanation, is uoneka ngati kuti simunapange accept defeat. Mwachidule, tene kuti benditu mwina tene kuti anakubelani. No, Sanko says in the ball. We kaso kuziwa say. Why did we have a rerun? Ngati zinaenda bo. Ma demo saja tinkapanga. Mase tinkapanga kuti Sanko says zinaenda bo. Mudziwolo Fredokiss amene ucheza naye padakali pano. This is a fighter. Yes. Komano nanga bwanji simuna pide ndithuka ukapanga. You wanted me to fight in court. No, I will not fight in court. This is how I'm going to fight. I will use ideas to fight. I will use solutions to fight. If there's a problem, there's a... okay, inedu meni mafuna wa MP. Sindi mafuna oti, ndizika vala masuti kwina kwake, ndizika oneko ndine honorable. The only reason why I stood good in ndifuna ndipange participate in my elections, I should be an MP, is because of the work that I've been doing. You get it? Ndikakhala MP, zintu zimene ndimapangazi, as a young person, I'm going to inspire other young people to also join this space. Kuno kuti kuli problem. Young people were in majority. Koma decision making space ija. Ambiri sinda saji nyamata. Our voice is not being magnified. So mendi maima is good. What I do, I should have a legislative mandate in doing some of the things that I'm doing. Now, I will not fight in court. I chose not to fight in court. I'll fight with solutions. So I've got a gun. Dindiuta. Omaudanga. My ideas. And my solutions. If there's a problem, we're going to come up with a solution. As my. So Fredo si muntu mozi. Zimene ndikupanga represent, zimene ndikupanga names. Whether you like it or not. Kula nyamada mbili from Sanje to Chitipa, they feel what I feel. They are doing what I'm doing. Komano kungoti Fredo maybe could be mwina amene akuziwika amongst chigulu cha nyamada. You get it? So yeah, it's a bit of court. I'll fight it differently. Fredokiss Penjani Kalua right here inside Hotseat right here on Mikozi network. Amene Penjani. Kukanani tikafika? Zinthu zikuyenda? Okay. Pali wedding akeso. Aluta continue. Aluta continue. Ankakonda kuiuza Samora Machel. Samora Machel na first president of Mozambique. Aluta continue. It means the struggle continues. So, kumalawi kunoko, the struggle continues. It's aluta continue. The struggle continues what? What struggle? It's not against DPP anymore. DPP is on the other side. Koma, aluta continue. The struggle continues. Look around you. Antakudandaula. Kuli zinthu zambirimbiri sizikuyenda. Aluta continue. The struggle continues. How? Nepotism ilipobe. Corruption ilipobe. Tribalism ilipobe. Unemployment ilipobe. So aluta continue. The struggle continues. We are fighting unemployment. Aluta continue. The struggle continues. We are fighting nepotism, corruption. Zinto nkani ngari ya mafuta manoba agwera kwambiri. So aluta continue. The struggle continues. So ku Canaan. Now, issue ku Canaan. Bible aliyense amene ankanena kuti amwene bora ku Egypt ku Canaan sana kafike.
So ifeyo generation ya ifeyo will not focus on mistakes, because generation ya ifeyo we've got a role that we should play is to right my mistakes a generation ya magolo atu. So aluta continue, we my struggles, my challenges amene alipo, we are still fighting them. We are still fighting with ideas. Fighting is kugenda miala. No, we are fighting with ideas, solutions. Ku Kenani, amena kuiona Kenani, amena kuipanga visualize Kenani. Those who want to go to Kenani akafika. Mind you, even Moses sana akafika. Amena na ajo sana ajadu mujipululu ku fight na ndi Pharaoh sana akafika. Ana akafika ndi debut wake Joshua. So Kenani, ku Kenani kukafikidwa. Koma amena ukafika ku Kenani ndo kao amena kumuona Kenani and sakunena kuti bola ku Egypt, because also amena kuti bola ku Egypt anatira muchipululu. Akuti ku Kenani tikafika komano the struggle continues. Aluta continue. Tikuti bwa? Aluta continue. Aluta continue. Yes. Maka kuona ma comments maka so ni ma questions akuti balingana abe yoti sinanke na kufusa ni fuso ya kumangoji imene kuti auna kupangira ni cancel event yani ya kumangoji. Ikupitirizika event imene ichitika. Okay, ma decisions ajibani. Inesi spokesperson ajibani ja UTM. Komano, there's one thing I can say. My decisions ajibani sama pangidwa pa Times TV. Jibani jatujeri ndi njira zopangira communicate. So last time I checked, event major, the event ya Jipani, event major is still on. So zokuti event ya mangojera pangidwa cancel. No, disregard, ignore says. Jipani chikazaka kuti chapanga cancel, Jipani chapanga communicate. Koma should not be Times TV or Times Media. We've got our own way of communicating as a party. UTM ni Jipani ja order. So that is a party function. The party function is still on. Kumangoji, we are still going. Nagamba wondi tunkani nje kuti pena bage ukanga zunguza nditu zilipo benditu. Mwina kungopita kufuso latulo kuti muganiza kuti anthu akulu amene wawa chimene chikuwapangitsa kuti azikupanga na attack chonchi ndi chani kwenikweni. Kapena tikoza zoti 40 ndinozunguza kapena mawu. No, it's pachizungu pali mawu amati scarcity mentality. Scarcity mentality mukaipange Google koma ningo ifotokoza mwajangu. Scarcity mentality ndi anthu amapanga operate from a point of view ya luck. Right? For example, amwene niyo mungazuke mamawa kune kuti amwene ndilawirire 4 am ndikapumiretu kunja kufa mpweya uti anthu osakazuka. You actually know kuti there's enough air tosi tikhoza kupuma. Scarcity mentality imaona life ngati pizza, right? Kuti pisi moza chokapo, pisi na chokapo ndendifulumire mapisa ajasanate. So izimezi upangika pauta ndizipangidwa attack. The scarcity mentality. Anthu ena akuona ngati kuti Fredo is coming for my success. Fredo is coming for my position. Pamene ineyo chibadwireni, I have never occupied my positions also awiri amene anthu ali now insecure. I've never been my positions amene ajao. As Fredo, I believe good I've got a role to play in whatever way I play. I've got a role to play. Most I believe good there's enough success for all of us. There are enough blessings for all of us. There's enough prosperity for all of us. Sanzo, sabado meno valewe. Ku factory kumene ankaipanga. Iyo nkaka digira pa komula factory amene kangotuluka support me cause ndi point. Inakupeza. It found you. So anthu asiye kumona ngati kuti Fredo kamu Japan afuna ka udindo wanje. No. I believe kuti chimene chili changa chizandipeza. On the same amane Fredo, how do you feel then being attacked by members of your same party? How does it really feel? How do you feel now as a human being? It's on 2 levels. I know good all political parties, they get messy sometimes. Political parties amakhala challenges zao. Olo mfamily yetu anthu amayambana. Right? Zimathatheka kuti big man ndi mfana sizikuyankhulisana. Big man ndi master sizikuyankhulisana. So it's normal. Don't think kuti don't make it big kuti Uncle Bona nazakambanya chande. No. UTM is an institution. So it's not run by angels or saints. They're human beings who are running UTM. So zikozoteka unthaina kita pondana, unthaina kita sintana maganizo. So it is normal. Whatever is happening is normal. But muvesese
me being a young person ndajoyina chipani and then there's that narrative yokuti iyayi awa ngobwera kumene kuchipani awa ife ndakale ife anatimenya chifukwa cha chipani. It's a wrong mentality. It has to be checked. If atakwana analuzisa zisankho. Chipani chathu cha UTM ife agenda yathu ndikuti chikule ni mamemba anyowani. So kwa mentality yokuti ukakhala ojoina kumene uzifira kuti ukuku ndikakhala azikandifira kuti ine ndwakale amene ndwanyuwani awakale they are more important. It's a big mistake. So narrative it will not be tolerated. Membership ya chipani simayezedwa mmasentimeter kapena mmakilomita kapena mmaliters kapena mmakgs kapena mu length kuti amini mu time kuti member wakale amakhala ndi weight kuposa member anyuwani. Every member in a political party kandu wakale kandu anyuwani ndi mmodzi akubweresa vote imodzi. So makamaka kwa anyamata youth imene inaona kuti mwina Fred was being attacked internally. No. Osabwerera mbuyo. UTM ndi chipani chathu. UTM is our platform. Mwina so on the same there's a question apapa imene so I think you kambaso yukutsendera zino ngati zomwe anthu akunena ndithu kuti bwanji osango zisiya zimenezo kujoina zipani zathu zosiyana siyana achula zipani ndithu zosiyana siyana. Iniyo kumbali yanu chifukwa chani UTM bwanji osati DPP bwanji osati MCP kapena zipani zina afford. Okay. UTM one, it's a national party. UTM si chipani chokuti ndicha gulu la anthu ili tribe region. No, it's a national party. UTM is the future. UTM the platform ya generation yathu. Generation ya ife utakhala kumanena kuti amwene ndale youth yambiri yakhale kumakaniko panga participate mu politics because kunalibe platform ngati platform ya UTM. Platform yoti mapanga embrace my ideas. Platform yokuti it's open to young people. You get it? So why UTM? UTM it's a party for our generation. In the future, how I see UTM in the future, I see UTM as many the ANC to South Africa. I see UTM as many the CCM to Kenya. It will be a party for Malawi, not just region anymore. So why UTM? It's because UTM embraces my values and many in Mabanga embrace. We meet somewhere. UTM is not tribalistic, it's not regional. See, yakagulugena kage. This is why it was dangerous. Kudenage, they should go on national TV. Ndumabanga propagate reasoning, the narrative yonena kuti akale ndanyuwani. It's and I'm glad good evening at Japan. It wasn't tolerated. Panopanga tidziko ndithu kudutsa mavuto osiyana siyana. Mwina nkhani zina kambaka COVID-19 komanso kambaka anthu amapereka maganizo kuti mwina utsogoleri suli bwino. Mwina iniyo kumbali yanu mukhozonena kuti zinthu zisintha UTM ikadzakhala ndithu fully in power. Okay, let me show you. Umazowa change. Be careful ndi munthu amene amabwera ndi word yoti change mene imakambidwa nthawi say it was ambiguous. Sinakhale pasi anthu kugwiza ndi change imene tikufuna ndiyo dani. Kwa anthu ena mwina nayi change yokuti tingochosa DPP. Kwa anthu ena mwina change nayo kuti tichosatone jeno. Kwa anthu ena change mwina nayo kuti tinchose uifa chakuti anandiranda mkazi. Komano as a country change yaife ndi chani. So here is my idea of change. I'll give you a background ka fast. Generation yaife ili ndi task. Generation iyo sima pasidwa task. Kuna generation yambirira ya ancestors atu anatigulisa. We were colonized. Kuna bwera generation ya china Otto Nchirwa, Kanyama Chiume, Dunduzu Chisiza, Kamuzu Banda anapasidwa task imodzi. Task ayo nali yoti we should be independence from colonialism. Task ayo nakwaniritsidwa. After mebachi kuna vizuri bangarize tima dictators. Achina Kamuzu they became dictators. Kuna bwaso generation ina inapasidwa task. Achina Bakiri Muluzi, Chakufa Chihana, Kamlepo Kaluwa, Chakakala Chazia, Mapopa Chipeta, all of them anaindi task yokuti no, people should be free. Democracy bwere. Because under one party, the spirit of God which operates in me and you to be free was being now matipali nabwera generation manager. Now what change do we want? If a generation if in the task
it's not political kuti democracy yanja no. Generation ya ifeyo ili ndi task yathu. Task ya generation ya ifeyo is to make sure kuti Malawi society ya ifeyo we are economically free, empowered, financially free. You get it? This is why generation ya ifeyo task ina we should make sure we are solutions. This is why ukapeza kuti youth ya ku CCAP, youth ya ku Anglican, kaya kuchikwawa, ukapeza kuti kulika youth club gina kaya kama panga charity work. It's because we are solutions. Task ya generation ya ifeyo is to be solutions to our problems. Now, what change do we want to see? There has to be a generational shift of power. You get it? Generation ya jinabakiri ndandani jemalamula ichi. It has to make sure that they should pass on power to our generation. We should right their mistakes. We are not angels. We make our own mistakes. We have to be allowed to make our own mistakes. For example, panopa United Nations my Sustainable Development Goals 2063. Are you telling me that generation imene ijai 2063 zakhala? Our dreams, our ambitions, they are different. They don't match. So we want change, and then we have that generation leading us. It becomes a problem. Because what is acceptable in that generation is not acceptable in my generation. So change we should have leadership from our generation. This is our final segment where we're going to look at the future tense of Fredokiss. Bwana Fredo. Yeah. We are now focusing the future. Yes. Where do you see, as a musician, where do you see the creative industry as a whole in Malawi? No, I think there's so much hope. Creative industry, it's growing. There's talent, and it's good. The environment is conducive to promote even upcoming talent, and it's bright. The future is bright. As far as I see it, it's bright. There's so much improvement in terms of content, in terms of quality. Look at my videos. Look at now we've got my movies. Last time Sukes and Kathe they were doing my videos, my movies rather. So industry, creative arts in general. Look at now painting, even painting. You can see young people pursuing their careers, in painting. So it's growing. Yes. Are you ready to support Komanso mwina gamba nkhani ngati ya mwina mawo ngonjezera kuti how can we best maximize the creative industry to our maximum potential? I think we can maximize it by persistence, determination. Komanso, let's also look at what others are doing. We've got other industries outside. So we should also tap lessons from Anzatu. Mwina ma challenges amene ndikuwaona it's pali ma legislative issues ena okuti they need to be checked. Komanso in future when I get a chance kuti I've got influence yokuti it can go beyond the influence mendi nayo panopa. I would also love to push for equity in terms of my deals ena amene creative industry as a whole inga mabange ndi ma corporate bodies. For example, if Mikozi Network says they want to put up a product and they want to partner with the Airtel, the TNM, you find good just to get even VPN, zimavuta. Or always go to your job for 70%, 80%, or 90%. Mikozi by 10, 20. You see, and yet we have seen the jobs these guys can create. Commando creative industry is creating business opportunities. They go beyond even jobs as many things and the future is beyond what we see. So, God willing, if God uses me to have influence beyond what I have now, my areas we should also have a conversation with the corporate world. Many upanga monopolize like that industry. It's good. You know what? Why can't we get to a level where my deals ngada manager, my entities, my upcoming networks ngati Mikozi, whatever is there, why can't you give them a proper share, a significant share yokuti kuti kagulu kama fana wao pako karibu 20 komano if we give them more money
they are too ambitious. Mbopanga implement my ideas beyond my ideas amene opanga implement. So that's even job creation, creating a conducive environment for arts, businesses. Not mafana mbili, they're getting busy. Yeah. In our previous segment, we talked about are you sure kuti muna mudzayimirira mu 2025 should there be an opportunity? Manena kuti what are your plans for the future in terms of you as a politician now? Okay, as a politician in 2025, God willing, I'll stand again as a member of parliament in Planter City South. It all comes down to God's will. I don't ambition in sina ibange box kuti MP because simena mabanga ma MP I'm doing even now ndisali MP. So God would direct me, would direct my path. Mwabano bazofuna za muntu so makaso ndizofuna zako. So last time na ima MP. Koma tomorrow is in God's hands. So ineyo lontafuna tukene ndikakhale area chairman kuzingwango. Because okaluza zisankho ngati Mulungu sakufuna. Anthu 10 tiyavodani area chairman inoka wachitene mepo ndikoza kuluza lo area chairman if it's not in line with God's will. So I pray good God, I know God leads my path, he's my shepherd. So that 2025 it's in God's hands. If it was today ngane ndipanga, so let's say kuti kulizisankho kuplanta se South lero kapena mawa contest koma it's all in God's hands because destiny yange kozoteka kuti mwina Mulungu sana yike kuti I should be an MP. So it's MP is not an end in itself. I wasn't created kuti basi MP kapena udindo ina wake. No, as Fredo I know kuti I'm manifesting a unique story of now God. as a youth influencer tikuzoza kuti muli ndi magaya kwambiri paja ndinu ghetto king ndiye muli ndi fans ndithu midzima komanso at the same time timamva kunena kuti politics is a dirty game. You being a youth influencer ndiye mukulowaso ndale kodi tinenezo kuti mungapereka advice kuti mwina achinyamatawa akutsatireni kumeneko kapena mungalongosole bwanji pa nkhani imeneyi? Okay. Chimene ndingafune ndicho kuti achinyamata, my joining politics symbolizes possibilities for young people to participate mu space iyi. Zijamati ndale it's a dirty game zomangoyuzana zija zimene zijazi. It's because ife space iyi timasira anthu adede aja, timasira macrooks aja, timasira anthu oyuza aja. Now despite the challenges ameta kumana nawo mu space iyi ndi athu. Political space itu ndi space imene mapanga ma decisions opanga affect aliyese. Mafuta ophikira akwera, ma decisions anapanga ndi ndani? Ndi ma politicians. Mankhwala muzipatala kupezeka kapena sakupezeka, ma decisions apanga ndani? Ndi ma politicians. Unemployment ili high kapena ili low, ma decisions apanga ndani? Ndi ma politicians. So ineyo I want us to get to a point where youth ya UTM, youth ya DPP, youth ya MCP, youth ya UDF, we should all realize good guys, future ndiye ife tosi. We should all get to a point where we should also, guys, what is your challenge? You and UDF, you and DPP, you and UTM, challenge yako ndijani? Tosi, we are still on that level kuti aluta continue, unemployment is high. The struggle continues. Corruption ikutipanga affect tosi. So my problems amene tikupanga face as youth palibe kuti ma problems are UTM youth, DPP youth, MCP youth, UDF. No. My problems, my challenges are ndofana na futures ndi atosi. Yeah, talking about the future now, as a generation tukamba nkhani za politically komanso even the future itself. How do you see it right now? No, the future is bright. The future is bright. The future is bright kwambiri because whether you like it or not, we're taking over. Generation F, we're taking it. Because task F, it's unstoppable. Ukumbuka ni mazaka mbama 4 generations aja. Kuna mazidala atu ma ancestors atu aja zungwana ngwa gula ba space kuta tenga take over land atu. Kuna bwa generation yake na minya independence. It was unstoppable. Azungu aja they were controlling the world economy. It was unstoppable. So generation F were taking over. As it is now, we've already taken over. What is left is manifestation. Yeah. It has been nice having you in the studios. Komano mwina tisakuchingeni mukozo kha kuti
muli ndi mawu ena omaliza oti mutsindike. Mawu omaliza, yes. Fredo, whatever I do, makamaka mukamatsindikamo, you should actually emphasize being a musician, a politician, and a humanitarian. Yes. So in music, in politics, and in humanitarian work, I'm a human being. So Fredo, Benjani Kalua, Fredokiss, Fredo, whatever you call him, he's a human being. Now, as a human being, I'll answer to two cause. Calling yanga yamba ndimene ndikupanga. As an artist, I had a calling to show that it's possible. It looked impossible. Good music, wise we can go that far. My deals osetakambacha, all this humanitarian work tapanga in that music space. I mean, this political space, we're still doing humanitarian work. I know that I'm manifesting a unique story of God as Fredo. So whatever I'm doing, I'm answering that call. Komano, a day is coming, I'll answer my second call. My second call, a day is coming when I'll go to sleep. I'll not wake up. I'll answer that call. So when I'm answering the first call, it's not different from me answering the second call. So if you see me in whatever I do as doing God's work, which is a calling, you not have a problem with Fredo. You sit me down as a human being, I say, Fredo, ukanapanga yonje. My elders, I expect them as when I say, Fredo, muna baba, tikanapanga yonje, muna ma protocol chani. So these are things that we can discuss, but it's my calling. You cannot stop me from responding to a call. This is my calling. Honestly, it's a huge task. I think this is going to be my very last question in this program. It's a very huge task being a musician, a politician, at the very same time being a humanitarian, and also as a human being, you have your own life. How are you going to balance this into easy? No, it's easy. What is the end as well? It's easy. I can chew gum and walk at the same time. I can be a brother, a friend, a father at the same time. So it's easy. Mukaziona ngati maro kuti za separate ndezi makazovuta koma if you see it as life as a human being mukozokha deacon ku church, bank manager kunchito, it's the same. Don't look at it kuti it's overloaded facha kuti it's Fredo doing it per space yet kulanthu ambirimbiri apanga maroza ambirimbiri. Thank you very much for watching. Up until next time, remember this is a program where we feature artists, legendary people. We feature politicians, we feature musicians, we feature legendary people who are so influential in the societies. We look at their past, we look at their present, as well as their future. Kuti tizinkaunguza kuti tione kuti anthu omwe wawo okuenda kwanji. Keep it Mikozi every time. Up until next time, I've been your host, William Shumba. Goodbye.